Отлично, проблема решена. Беда была в интернете. Мне пришлось с телефона раздавать себе. Зато теперь все работает. Все, сколько там? Все 6000 стабильного битрейта. Зелененькие. Уета. Ам, Получается, на недостриме таком на 10 минут, там хотя должно было быть 20, а, только что прошли виртуальную вселенную, которая ивентовая, кусочек. И я оттуда забрал награды. Да. Ну, не все, конечно, вот это вот, допустим, еще нет. А так, я вот это вот прошел только что и вот забрал. Да. А, так, магазин Герта. 6 штучек. Не хватает пока что. Так, тут, по идее, должно уже всего хватать. Да. Ежедневки, получается, сделали. Так, сразу достижения. Гулки. Неплохо. Почти 500 тысяч. Так, это за Twitch только что. Еще тут интересно. Пойдем отметимся, что еще сказать. Файлы какие-то открывать начал случайно. Отлично. Сразу 3 даже награды. Так, по итогу у меня еще 155. Ага, ладно. Вообще, я бы хотел бы топаз и зелье. Зелье хотел бы больше, потому что она мне поначалу не понравилась. Я тут внезапно переобулся, и она мне понравилась теперь. Я бы ее хотел себе, но. Там попозже выйдет этот Аргенти и Хоу-Хоу. И я забыл, как зовут последнюю. Она, короче, с кисточкой такая классная. Момент. На голове хуйня какая-то. Всем привет, с вами Юрубит. Реклама. Внезапная. Так. Пошел печатать. Ай. Дайте мне просто имя хотя бы. Ханя, вот, вспомнил. Не нашел, вспомнил. Ханя, да. Вот их бы хотелось бы. А потом еще успели анонсировать, будет Жуань Мей. Да. И этот, как его, какой-то чел. И Сюэй. Короче, настала эра классных персов. Собственно говоря, Цзинлю я не успел получить, которая ледяная мечница, которая...
Вот она, да. Не смог, не выпал первая конста на броню. Чего я не хотел, конечно. Ам, Кавку проебал. Я очень хотел. Даньхэна я не хотел. Ам, Ань хотел, получил Блейда, хотел, получил Цзиньюана. Не и Лочу тоже, да. Луку забрал за ивент, который вот был с эфирными воинами или до сих пор идет. Эту я выбил и очень даже рад, потому что она очень классная. Рысь так и не получил. Ну, в общем, хотелось бы их обеих, но следующий персонаж мне нравится больше, потому я на них буду копить. Да. Максимум, что можно будет потом покрутить, это стандарт. Тут тоже падало недавно Лего. Нет, тут 5 круток. 5 круток назад, момент победы на Гепарда Сигна. Ну вот он. Он у меня тоже так-то с одной констой выпал, по-моему, на стандарте тоже, если не ошибаюсь. Как-то так, да. Еще можно по фону определить то, что я покупал пиццу Додо. Как бы очень классно, очень вкусно все это. Но 800, по-моему, с чем-то там рублей оно не стоит на самом деле. Билетик красивый, коробочка тоже. Где-то они сейчас даже у меня есть, я покажу. Зря оставлял себе, что ли. Ну вот он билет. Тут была бумажулька с кодом. Я ее активировал, собственно, но не хотел отрывать, но пришлось отрывать. Потому что она там на соплях держалась. В общем, как-то так. А в очереди я не стоял, я просто доставку заказал себе. И все. Да, не получил какие-то там акриловые фигурки и все такое, но мне и этого хватает. А коробку сейчас. Момент. В другой стороне. Вот она, коробочка такая классная, прекрасная. Да. Правда, там уже пусто. Надо бы как-нибудь так это аккуратненько взять, вырезать по краю и, может быть, лентой обделать. Было бы классно, красиво, поставил бы куда-нибудь на полку, хотя бы типа, ну, вон, место есть. Да. Заебись. Все, вернул ее быстрее, чем достал. По-моему, это все новости по Ханкаю, которые я только что рассказал, которые произошли у меня. Так. Это я прошел. Кроме сетевых матчей мне, типа, падлу их проходить. Ну, за 12 дней, я думаю, справлюсь. Там, типа, временные награды. Нет, не временные награды. Сетевой матч. Нет. Вот, награда за рейтинг. Как бы нифига себе. Сколько всего. Хотя... Ну не, я хочу сначала вот эту миссию выполнить, а потом, может быть, на оставшееся время мы пойдем как раз таки туда. Добивать кристаллики. Да. На самом деле было неожиданно увидеть там в конце эту хук. Потому что, блин... Я думал, тут сильнее будет. Fancy seeing you here. I finally managed to get some time off work and thought I'd hop on the express for a chat.
Sadly, I can't. You know, whenever the express stops at the station, I will say the it's almost as if you. Then this might sound a little strange, but that's how I felt when I first met you. Ага, понятно, понятно. А, вот она. Не Do you видно. think I'm taller? I swear I've grown a smidge. Нет, я тебя пропустил, ты настолько... Huh? Да. You gotta be kidding me! I passed through the Jade Gate on my way to the Astral Express. The Jade Gate makes you weightless, and weightless gravity means down, growing means up. As long as I keep visiting the Astral Wait a minute, I just thought of something. No. Эх, расстроили мы ее, конечно, ну да ладно. А что я как-то неровно сижу, что за бред? О, сразу как надо. Да. Если что, можете предлагать свои игры там, в комментарии, чат, если успеете. Да, потому что как-то настроение появилось немножко постримить. Поэтому так. Зырик. Хрю. То по станции считается, то пролезает в экспресс, как будто идет по вашему следу. Эх, не сейчас. Мы идем к Дане. What is it? There's no signature. And it doesn't mention a time or place. Looks like whoever sent this expects me to remember. Просто трансляции. Блять, что с инетом? Так, ну это отключился мой обычный интернет. Мой другой интернет не отключился. Поэтому придется включить Twitch пока что на основном компьютере, на котором я вот сейчас сижу. Ой. А нет, все, он вернулся. Так. Ладно, придется пока следить за трансляцией через этот компьютер. Как надо. Unfortunately, I'm going to disappoint them. Thanks, but I don't even know where to Данечка start. хороший, поэтому мы ему будем всякое хорошее говорить. Let me hold on to the letter. Anything related to Dan Feng's past should be handled with care. Фигучка мыльная. Заебись. С 5 людей 3 должны заплатить. Just as I thought. There was more than met the eye, but
What if he didn't send the letter? Then, maybe I should make a trip to the seat of divine force. Ой, неплохо. А, да, серьезно, пробная Цзинлю, класс. Так, так. Без генерала побудем, зато с хилом. Ой, еще одна награда. И бомба. Ух ты. Мама моя женщина, господи, какая ты прекрасная. Боже мой. Боже мой, боже мой. After all this time away from the Luofu, the seat of divine foresight has only become more hostile. It's quite reassuring. Ой, у нее классный голос, боже мой. Relax. You needn't be so cautious, young man. I'm just reminiscing about the old days. However, I never thought Jing Yuan would send you to accompany me. It would seem our fates are intertwined. По-моему, да, насколько я слышал, вы как-то связаны, но не помню чем. Все, заебись. Могу на втором компе следить теперь за собой. Выключаем тут. Открываем там. I've got my work cut out for me today. Well, if it isn't Don Hung. Greetings. Сразу к делу, в I принципе. need to speak to the general about something. Looking for compensation for the injuries I gave you? I accept full That won't be necessary. The Cloud Knights were doing their duty. You came at a bad time. The General is busy with urgent work. You probably won't be able to meet with him today. But he... Допустим, нет. No. You don't remember her? I see. That is Jingliu, the previous sword champion of the Xianzhou Luofu. She was the closest friend of Imbibitor Lune, your previous incarnation. According to records of wars past, her blade has slain countless denizens of abundance. Not even the feather guards of the Wing Weaver, the father wolf of the Borazin, or the gigantic mecha beast could withstand a single strike from her. Звучит очень She's a интересно, аж renowned мурашки по legend. коже на самом деле. However, those are ancient stories. It's a shame that even a hero like her wasn't able to break free of Mara. It is said that in the end, with her powers, you'd think there would be no one capable of bringing her in. For some reason, she arrived on the Luofu with a suspect disguised as a traveling merchant and said she wanted to her surrender came with one condition: that she be allowed a day of freedom before the trial. She wanted to travel to Scale Gorge Waterscape and meet with her old friends one last time. I can't believe Jing Yuan Кресло actually полностью agreed. опущено, оказывается. Думал, оно высоко, оно низко и так. Ладно. Before he left, he ordered us to accompany Jingliu during her last day on the Luofu. We're hosting an honored guest. Imbibitor Lune, since you traveled all this way, why don't you come and talk with me? Боже, секс голос, боже мой. Or should I call you by your name in this lifetime? Don Hung. Пиздец. Да уж, дамочка. Ой,
А, не, фото нельзя сделать, жалко. Ой, у нее тут, оказывается, луна двигается, нихуя себе. Класс. Не замечал. When I left the Cienjo, I heard they took away your scales and horns, forced you into a hatching rebirth. I thought Imbibitor Lunae had been wiped from this world. But then I returned to the Luofu and watched as you parted the sea. А мог бы раздвигать не воды, а After all твои ноги. these years, Ну, блядь, тупая шутка. Ой. Мгм. The life of Imbibitor Lunae ended. I understand. The sins of a past life should be forgiven after rebirth. Now you are a nameless. If my guess is correct, the preceptors were unwilling to allow the Ichor line to end and hoped for the Imbibitor So, you also wish to restore the High... I have no intention of meddling in such things. I returned to the Luofu so I could... I did, however, have one request before the trial. I asked to be given... Jing Yuan has always been... So, That's right. Да, странная тетя. Ничего не сказать. Разговаривает так, как будто сейчас кончат. Ей-богу. The sea's depths conceal Ой, no лочишь. stone, Забыл. and dragons' breaths reveal the moon. The scenery of Scale Gorge waters. But as a suspect, shouldn't I be bound and interrogated in the shackling prison? Is it really appropriate to bring me to a place like this? Holding you in the shackling prison would be more trouble than it's worth. For security purposes. For security The Stellaron's descent. The Ambrosial Arbor's resurrection. The Destruction Emanators impersonate. According to the Skyfaring Commission's investigations, you arrived on the Luofu with a group of merchants, but didn't make. You took advantage of the chaos to sneak into the shackling prison, but seemingly took no course of action. Now, your behavior truly is puzzling. I can't seem to piece. I was asked to deliver a token in my capacity as a traveling merchant. I knew nothing of its significance. I admit I did have my own agenda for entering the Чел shackling на самом деле prison, but какой-то in the end, мутный, I но found that the он Luofu did not классный. possess what I was looking Странно. for. Типа, блин. Хил из него, конечно, пиздатый. Лучше пока It is нет, through fear наверное. of punishment that I am choosing to surrender. The galaxy is a vast place, but I am merely a wanderer. Merely a wanderer. You're too modest, Locha. Do I need to remind you of your actions at the Eternal? Or must I utter that tongue twister of a name? А ну, какое? I. Well, they don't call you the divine foresight for nothing. You flatter me. Fortunately, I did my research. Seeing that you sense something is amiss, are you looking... That is beyond my control. Attempting to undermine the Alliance is a grave crime. According to protocol, you are to be held on the Xianzhou Shuling for it. However, at present, you have the opportunity to enjoy the beautiful scenery of Scale Gorge Waterscape. It will be the last view of the Luofu you ever lay eyes on. She told me that the High Cloud Quintet once gathered and feasted here. The unparalleled sword techniques of your master, the mesmerizing cloud hymn magic of Imbibitor Lunae Danfeng,
the artful piloting skills of Bai Hung, the 5 of you vanquished evil from the world, creating legendary tales in your wake. Звучит на самом Unfortunately, деле очень классно. nothing lasts forever, Такая, типа, and the High такая вот Cloud неистовая Quintet пятерка из, типа, disbanded as each of кунг-фу you панды. went your separate ways. You removed me from the shackling prison and decided to interrogate me here, Как архонты, but not maybe. for security purposes. You wish to discuss the one person you've avoided mentioning up to now. Your master, Цзинлю. Цзинлю. Сижу, а во лбу звезда горит в виде красной точки. We can head out now. I would like to visit a few places from my memories, enjoy a glass of wine, and reminisce about the good times. Чуть подвинул цель, теперь это могу так потыкать. Как бы, если есть возможность, то пожалуйста. Мне бы, да, насобирать себе немножко на микрофон, и потом будем собирать на хорошие наушники, потому что сидеть с такими, конечно, неплохо, но хотелось бы, типа, что-то такое, потому что... аккуратно. А вот этим пришла пизда. У них, типа, просто элементарно отвалилась. Нет, вот это вот одна подушечка, короче. О, вот так вот. Они, в принципе, пооблазили, я не знаю, сколько лет. Хотя это Razer, Kraken Pro, они нихуя себе какие охуенные должны были быть. Ну, по-моему, свой срок они уже служили. И микрофон у них наебнутый. И штучка слетает, которая, типа, звук там регулирует на самом проводе. Она такая постоянно раскручивается обратно. Да. Микрофон DexPU 4000, типа. Да, хотелось бы что-то получше. Потому что звук, ну, как бы, в принципе, слышите, пойдет, но не идеально. Да. Как бы спасибо, если сработало моим тут манипуляции какие-то. А я сейчас это пойду сделаю себе чай, а то у меня он закончился уже в тыковке. Тыковка из фикс прайса, кстати. Очень классная, очень красивая. В ней удобно и мне все нравится. Сегодня, кстати, Хэллоуин. Хотелось бы его отпраздновать, конечно, с кем-то, но не с кем. Увы и ах. Да. Всё, я ушел делать чай себе.
С днем возвращения меня. Have you mistaken yourself for a tourist? I would make a wonderful tourist. Орешек застрял в зубах. Lower your guard, young man. I have already surrendered myself to the Alliance, and I will keep my word. Imbibitor Lunae, you must accompany me. I won't take no for an answer. Regardless of whether you're still interested in your previous life, accepting my letter means that you've accepted my invitation. Ехали чуть-чуть. Where should we start? Should we Точно. go to Stargazer Navalia first? А, нет, не Or to сейчас. the Artisanship Ложная тревога, не Commission? чихнул. So many memories are swirling inside my head. I can't get a grasp on any of them. When the people of the Cienjo live to be more than 1,000 years old, each day is like carrying the weight of a mountain through an interminable maze. How hard is it to choose a destination? We're going to Stargazer. The young are the antidote. Stargazer Navalia it is. Так, чай я себе сделал в этот раз черный и в кружке Джоджо. Джотаро Куджи, по-моему. Да, насколько я помню. Надо размешать сахар. Шумлю чуть-чуть. If it's star skiffs you wanted to see, we could have headed to the Jade Gate. Why did we come all the way here? Потому что сейчас она тут как вас всех отпиздит, да и все. Young man, have you ever heard of Bai Hung, the Foxian pilot? Bai Hung. I think I've seen that name somewhere before. Let the noble High Elder drown the enemies in rain. We just need to watch from the sky. Imbibitor Lunae, if I think... she was a comrade and, well, that's all in the past now. Huh? You mean the Foxian soul-soothing? Yes, the sending off of a star skiff. It represents the voyage of the deceased into the star. As for procuring a star skiff, I know they can be manufactured. I see. Так, I don't know я anything не about знаю, нам manufacturing star надо skiffs ускоряться, не either. надо ускоряться по темпу. Как бы But getting человек these на стриме machines to один, work shouldn't ровно be это too я. hard. И все. Поэтому очень непонятно мне немножко. Ой. Не сходи с ума, женщина. Careful. There's still Stellaron spirits lurking around. Ура, посмотрим на ее навыки красивые еще раз. Ой, кто в тобой вы чё? It came together. Let's settle this. I will dispatch you. Your end approaches. That paradise, savor it for Я me. надеюсь, не сильно громко, я ору. Хочется верить в то, что я плюс-минус наравне с игрой. Ну, вроде как, да. Failed to send you. Blade of Moonlight.
Да, красиво. Так, нам куда? Нам туда. The moon shines on the truth. Tedious. Blade of moonlight. Очень жалею, что я ее не выбил, потому что она и красивая, и сильная, и все вообще прекрасная женщина. All things in this world, yet stratagems, constellations, are human creations! You impede me. The fight is set. Blade fodder. Bloom. Unnecessary. Kill that veil to set you. Нормально. We've arrived. All ship productions just enter the command into the device. The vessel used to cultivate starskiff seeds will be. I remember now. I've seen Baihug. You like to read? Hey, I don't read much, but the general forced me to finish a bunch of ancient volumes during my training. I remember one called Views of the That's right. It was actually really interesting. 90% of it was about starskiff crashes on different worlds and dangerous situations. I remember thinking, how could an ace pilot crash land her starskiff so many times? Then I realized that every time, she made the best of the situation. Indeed. Her luck always astonished us. Whenever she piloted a mission, you could almost guarantee a narrow escape from the jaws of some abundance behemoth, or a miraculous return from. Very few starskiffs she piloted were able to return to port in one piece. She also possessed an uncanny ability to predict future events, inauspicious ones at least. Every ill omen that came out of her. However, when it came to surviving, her fortunes were incredible. Even in the luck is a type of strength, after all. I hope that this Ha! That'll do it. The starskiff assembly line has been activated. The starskiff will take shape and enter the skyport. Let's go wait for it there. It won't be long. See? The starskiff is After being away from the Luofu for so long. So, what happened to Bai? In the end, I do not think the detail. In Bybiter Lune, do you still remember the battle against Shuhu? The Abundance Emanator, Shu Hu, rallied a great army and attacked the Alliance. You seem to be interested in still. All of that was erased. After Shuhu attacked the border, let me refresh your memory. During that battle, she charged ahead and shattered the enemy's defenses, allowing the Xianzhou soldiers to break through Shuhu's sanguinary abyss for the Cloud Knights. Giving up one's life on the bat, you couldn't accept that Bai Heng was gone. Instead of leaving. There is no need to respond in Bybiter Lu. Вот она сейчас ему все порассказывает, вот эту вот хуйню, как они его защищали там и так далее. Может потом себя будет винить за это, хотя он уже давно не тот человек, существо, которым был тогда, и то, что он сейчас. Жалко пацана, конечно. Ничего не сказать. Bai Heng, I've brought your flagon. This was a gift handmade by him, though he never got the chance to give it to you, and I'm sorry it took so long for me to find it.
Only by bringing it to you will my Горячий. nightmares. I will fulfill what you asked of me. I will keep my word. Полетели. Let's go. The artisanship commission is next. Глаза что-то немножко уплывают. Since the Arbor's resurrection, the land has been crawling with abominations. The crisis happened too suddenly. All the craftsmen and apprentices fled. Only a single master craftsman was left to hold. Interesting. Stubborn beyond valuing his own life. That reminds me of an extremely arrogant acquaintance. What's that supposed to mean? What's wrong with saving your own life and waiting for the Cloud Knights? And yet where were the Cloud Knights when danger was at the door? From what I heard, The Luofu's delves are big places. Besides, some of the troops were deployed to the Yao Qing's campaign. The Cloud Knights were spread thin. It was impossible. young man, why don't we continue our previous contest? You just want me to do all the work. You think I'm gonna grant endless requests for a crim? You go on ahead this time. Why Нормально. did you send him away? It is of no importance. But you and I haven't had a decent contest in ages. I don't plan on fighting. I'm not asking you to point your spear at me. Even after your rebirth, your moves and techniques Так, ну теперь haven't можно changed использовать. one bit. When I move, it's like Like you never forgot. Later moonlight. A quick divination. I'll see you off. A blade note. Your end approaches. Nowhere to run. Come on. Don't get anxious, Imbibitor Lunae. We have all the time in the world. The moonshine Как вовремя успел рожать. This spear still recognizes you as its master. Imbibitor Lunae, do you know who crafted it for you? it's been with me ever since my exile. I don't remember when I started wielding it. All will be revealed. In lunar flame. Later moonlight. I see through you. The fight is set. Immortality means forever. Failed to send you. It came together. A miracle. Later moonlight.
All will be revealed in lunar flame. Failed to send you. That paradise, savor it for me. Bloom. You chose the wrong enemy. No matter. Ready for death? Failed to send you. But you can combat those are out of all of us. You were the closest. This spear is sharp enough to pierce When he was but a child, he swore to take revenge on the abominations. When I first met him, he wasn't even as tall as my sword. But he was boasting about mastering all the crafts of the Artisanship Commission by the time At first, I wasn't too fond of his defiant nature. But when we met again, he was able to craft weapons that astonished. Unfortunately, the Alliance would never allow a short-life species to run the Artisanship Commission. You didn't go easy just so I would get here first, did you? Of course not. Your technique must have improved so much that I simply couldn't. So, are we here to commemorate your short... Eavesdropping is a bad habit. Besides, when did I ever say he was no longer in this world? Even the cryocapsules wouldn't be able to extend the life expectancy of a short life species for long. Yingxing is still alive. Of course he's still alive. Some people are born with unparalleled foresight and exceptional intelligence, but as smart as he was, he made the foolish attempt to use the flesh of the Abundance Emanator to... His stupidity turned him into a monster, cursed with immortality. His soul... For an old friend, you don't seem to have that much pity. I gave him a second chance. Does that not count? What did you... He should have been eternally jailed in the shackling prison for his crimes. But I gave him... I took the shell that once held his soul and passed my sword techniques on to him. I let him die 100 deaths. We've idled too long. Let's head to the Alchemy Commission. Он стал кем-то, как Ян Цинь или другой кто-то. Так, мне кажется, вебка большевата. Нет? As a follower of the Rainbow Arbiter, you have witnessed the catastrophe brought upon by the plague's author, General. Living beings turning into undying monsters, eventually used as sacrifices to the Abundance. What do you think should be done to put an end to it, General? The Alliance follows the Rainbow Arbiter's edict to continue ridding the world of evil, so that one day Yaoshi might... Under the auspices of the Rainbow Arbiter, the faithful Cloud Knights continue the hunt. Their devotion and sacrifices are indeed commendable. But take me, for example. My powers originate from the Abundance, yet my goals are aligned with the Alliance. It is natural for short-life species to yearn for immortality. That is expected of any intelligent life form. To want to eliminate these thoughts would be equivalent to killing an eon.
Such a goal. So, in order to sever Yaosher's curse, your master happened upon a revelation and returned from the Mara. She has traveled. I apologize, General. I'm afraid the next move will have to be made on the As I expected. Your surrender is just the next step in your scheme. You wish to avail yourself of the Ten Lords' decree to enter Shuling and stand before the 6 generals, even the Marshal. That is your true agenda. And the purpose. General. You said it yourself. This is beyond... Splendid, well done. This was a spectacular move. You've Ничего не changed, понятно пока что. Jingyuan. Опа. The man I knew would never have admitted he was bested. О, Байлу. Order's already been restored to the Alchemy Commission. I heard the healer lady is capable of curing all diseases. I'm here for the same reason anyone would be. Patience, young man. We're not far from Scale Gorge waters. Dunhung, what a surprise! Are you not feeling well? Please, come this way. Miss Bailu. She's here for a consultation. Oh, I see. Are you here for your eyes? My eyes are fine. I cover them to avoid seeing that which reminds me of the past and riles my inner demons. My thoughts have been disordered lately, and I experience occasional night terrors. Those symptoms. Who cares? The healers of the Alchemy Commission don't get to pick and choose their patients. Give me your hand. We'll start by checking your pulse. Your hand! It's freezing! Please wait. Your Она friend мёртвая. here has a very peculiar... Her pulse is extremely faint. She... Let the healer make the professional diagnosis. Your friend's situation is unique. She looks healthy, but her... I've never seen anything like it. With more research, I might be... She's a criminal. Oh, talk about not judging a book by its cover. She looks so kind and elegant. How could she be a criminal? I'll do my best. No matter what I administer, she's gonna need to drink a ton. Come with me. I'll prescribe her some soul-returning vitality infusion. It won't cure her, but I'm sorry. Ever since the disciples of Stunhung, you mind coming with me to retrieve my medicine? Are you in trouble? No. It's no bother. Байлу A little такая walk милая, will do вполне me себе good. даже очень. I can smell the herbs. Hey! Give me back my medicine box! That thing runs so fast! Don't let it get away! Собака сутулая украла. Ой. Не только. There's an even big... when did so many creatures... Allow me to eliminate these obstacles, dragon. All things in this world, human creations.
Eternal The dead return! Soon to be departed. So this is why your hands are so cold! Converge and awaken! I will dispatch you. The fight is set. That paradise, savor it for me. Bloom. Repay. Fail to send you. Stand down. Blade of moonlight. This cold isn't something normal flesh could withstand! Try harder. All will be revealed. In lunar flame. I see through you. You chose the Ha! A blade here. Blade fodder. Ready for death. Fail to send you. A quick divination. I'll see you all. Tedious. You chose the wrong. Eternal The dead return! Receive divinity. Save it for your own Repay. sake. I will dispatch you. Вот и все. Alright, let me make sure nothing's missing. Excellent. The calm... apologies again for the delay. This prescription won't cure... Very well. The fate of a long-life species is inevitable, even with the best doctors. You're Mara-struck? I don't see the symptoms in you at all. What with the incident on the Law Fu, I've treated a number of Mara-stricken patients. You don't seem to have... I made a deal that allowed me to retain what life I had left in me. And yet, I still have many I see. So you've learned to live with your illness. I can't help much with issues of the spirit, but the medical records do mention that calming the mind is a way to heal the body. Really? How unfortunate. My hatred overshadows my other emotions. I chose to hold on to it. All I have left are the sword in my hand and my hatred. Thank you for your advice, Dragon Lady. Meeting you has provided more heal. By the way, among those you've treated... Bandages? That's a vague description, you know. I'm not sure. We get injured. The person I'm inquiring about is tall, with a serious expression. He must have suffered some kind of sword wound. He had a strong scent of blood. Though, from the way he behaved, it must... Это про Блейда. He's probably looking... Well then, it would seem that... Take this man away. This does not involve... Yanqing. And so, everyone is present. I never thought the High Cloud Quintet would be able to... If I remember correctly, the five of us made a promise here 7 centuries ago. How sad that Scale Gorge waterscape remains empty while the world continues to turn. Some of us have been reborn,
while others were denied death. Some have become... Soon, I will be shackled and tried. This will be the last you see of me. This is why I sent out the invitations before departing, hoping that of 5 people, 3 must... Imbibitor Lunae, the chief culprit, chose to use the transmutation arcanum as a Ying Sing, the accomplice, arrogant and oblivious, used the flesh of the abundance emanator to assist. As for Chingliu, the sinner, she succumbed to Mara, slaughtered her people, and abandoned her oath. Я думал, она себя не назовет. Now it is time we pay for what we have done. Dan Heng, you can never escape the shadow of Imbibitor Lunae. He is your origin, and his sins will accompany you in your path forward until you meet your avenge. Blade, what a fitting name. In the remainder of your infinite life, you will experience only murder and your own death, all the while pleading for a place to rest. This is the only way, and I will face the punishment of the Alliance and suffer an eternal punishment before paying an even worse price. That is the only way to keep the memory of the High Cloud Quintet. A wineless gathering, accompanied by Jing Yuan. Is it not? The laws of the Alliance cannot be subject to change. I reported everything to the Marshal, and the Seer strategist just so happened to take an interest in the case. They set up a Jing Yuan, you haven't changed, but in the end, whether it be you, me, the Cloud Knights, or the General, no matter, I will deviate if you insist. Wait. Chingliu, before you leave, you still owe me my due. I have tried. Besides inflicting more wounds on your body, the immortality that you possess is not something that can be dealt with so easily. I am sure... He did. But you still owe me the attempt. I told you when I taught you the way of the sword. I am uninterested in drawing my blade against someone who does not... You will only draw against an opponent. Chingliu, allow me to repay you for your... Savor the moment. I will deliver you a brief. В смысле? Почему вы собрали We себя? were here once, 700 years ago. Laughing, sparring, and thinking about the future. Their faces still linger before my eyes, like a bygone dream. I thought those joyful days would flow indefinitely before us, like a Xianzhou lifetime. Yet, dreams will eventually fade like clouds from the sky. A familiar feeling. Было красиво, ничего не сказать. Almost as if we've returned to my first
You used the sword Insing crafted, and pierced, sliced, and impaled me time and time again. The swordplay used to slay our enemies of old is still engraved on this despicable shell. It's as if they're saying, why? Why did you and Imbibitor Lunae commit such an unforgivable sin? I know that you have no interest, which is why I asked the question as you looked me straight in the eye. Why? Why is it that only the abominations can return time and time again? Why does someone like her have to be buried, burned to ash, and eventually forgotten in the end? You unleashed the final piercing. The miraculous thing is that in my brief moment of death, like when we drank to drown our sorrows, Ни с кем поговорить нельзя. Imbibitor Lunae. Once this gathering ends, The Express won't be able to carry you forever. Your friends all have burden. I did think about giving up on revenge and letting go of everything when I fled the Lawfu. The memories of what I did when I was Mara struck are deeply rooted. Maybe when I witness the fall of the abundance, you and She's gone. All this must have seemed like a silly performance to someone newly reborn. Who you are is a question that only you, even if the Preceptor's interference... Yes. It had... Dunhung, the General wants me to forget. I understand. These disputes are far too... I have some close friends of my own in the Cloud Knight. Goodbye for now, Dunhung. Нормально, даже не ответила ему на вопросы. she couldn't do it with her sword either. She's... We have no choice but to continue the pursuit. I will see it through. Elio's script still requires you to... I don't mind prolonging my vengeance. Yes. Ну что сказать, очень даже интересная история была у Цзинлю и ее старых друзей. О. Наслаждаюсь облаком. Так, ну тут еще дофига заданий на самом-то деле. Время тоже, в принципе, есть.
О, я думал, это серебряный волк, это Байлу. До Do сих you пор want to enter the... не хватает ни на что. О, еще что-то. Ой, лучше. Ой, блин, жалко. Что за эликсир он дал? Вот он. Из 5 злаков. Нет, я же хотел эту диск сначала ставить. Пластинку, точнее. Дальше. Вот это вот сетевой матч. Надо бы закончить с ними. Ну, можно будет поставить автобой, поэтому хорошо, хоть так. Блин, прыщ вылез прям в брови. Больно очень. One should not. Да пофиг. Пока что я немножко уберусь, пока будут автобои. Микрофон я только сейчас догадался включить. Продолжаем.
Типа наподобие покемонов сделали, но немножко не очень. Хотя в принципе неплохо. Сижу, тиктоки листаю. Класс. Хороший стример. И контент интересный. Очень, конечно, да. Нет. Блин, мое объявление на Авито только 3 человека посмотрело за весь день. Ой, я вас отпиздил. Точнее микрофон. Пока идет игра, момент рекламы. Я ёбаная гадалка, поэтому да. Таро помощь. Заняться мне больше нечем, походу, хотя работа у меня выше крыши. Учеба, работа, еще работа. И вот это вот еще одна подработка, которая будет. Как бы объявление выставлено, только надо подождать людей. Кто увидит, кому надо, можете обращаться. Да. Ой. Еще раз, два, три. Ну да. Раз, два, три. Да. Ну вперед, что и все. Надо бы в следующий раз постримить пораньше. И что-нибудь чуть более актуальное хотя бы. Капец, одинаковые.
как-то быстро даже не заметил. Блин, блин. Да, не размыться. Не размыться. Подождем, пока автобой закончится. Ура, идем дальше. Кто у нас там и будет? Вот, не знаю. Вот это вот. А, ну это потом заберем. А, ну в принципе норм. Блин. В смысле у меня эти умирают? Пофигу. Ок. А я не знаю, надо мне это-
в этот, как его, One's hexachromatic position is блин, always in flux. Donation News, вот, Planning is paramount. ярко. Опять фокус слетел. Вроде не двигаюсь особо. Класс, 0 рублей. Ну, в принципе, ожидаемо, да. Что я хотел. I don't believe in Extractor cleaned or your star skip serviced? Не, он так и будет, в этот раз я сам, пожалуй. Так, уже -1, уже хорошо. Минус свинка. Еще плюс 150. И еще может быть.
Что еще забрать надо? Отсюда, да. Так, по итогу у меня сколько этих штучек? 1570. Сейчас станет еще чуть побольше. Будет ровно 1600. Стыча забрал. Ну вот и теперь ровно 10 только есть. Но тратить мы их пока что не будем. Мы дождемся, пока выйдет персонаж, которого я хочу действительно. Не зря включены Twitch дропсы, как бы. И мне, и еще кому-нибудь. Не смотреть, нет. Куда бы еще сходить? В принципе, можно кого-нибудь прокачать, наверное. Что у меня там по счетам? Угу. Мечей куча. Щитов не так много. Ну ладно. Значит, что у нас с мечами? Это все на Блейда. И это вот, по-моему. Сначала этих надо делать. Потом этих. Блин, не те. Ну ладно, на будущий залог. Вот так. Так. Что мне надо? Наверное, ульту прокачать ему. Этих штучек нету. Это. И все. Закончилось. Тут фиолетовое все не докачается. Тут все, тут все. Лочу, может быть. Нет. Фей. Ну, в принципе, можно. Пусть будет. Не подходит. Нету. Реликвии можно прокачать, в принципе. Артефакты, конечно, не самые лучшие, но все же хоть что-то. И что у нее по итогу? 3, 2, 400. Ну, тут понятно, все не очень. Скорость нормальная. Огненный урон тоже. Энергия, восстановление. Шанс попадания эффектом. You'd be a tool to miss a tile in the pool. Cultured people love visiting here. Do you know? Сколько у меня? Очень мало. Жалко. Сколько там время?
23:50. Ну, я думаю, на сегодня, наверное, хватит. Потому что я пока что не знаю, что еще делать. Немножко идей пропали. Да, поэтому я думаю, пока что на сегодня закончим. Спасибо, кто был, кто не был, кто может потом посмотрит, как бы, да, так вот.